Good morning, friends. Welcome to another vlog. You can see me in front of BMW showroom. I'm here to fulfill my dreams. সব মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে একটা ড্রিম থাকে, একটা সুপার বাইক, একটা অ্যাডভেঞ্চার বাইক ওন করার। সেই স্বপ্ন নিয়ে আমি এসে পড়েছি সব সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে। আমি এসে পড়েছি BMW শোরুমে। এটা হচ্ছে G310 GS। আশা করি এটাই বুক করবো আজকে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তোমরা দেখছো তোমাদের ফেভারিট চ্যানেল ফ্রেন্ডস। এতক্ষণ ধরে ছিলাম শোরুমে। we were all discussing about prices and everything, so finally I have decided to go for BMW G310 GS. I love the feel, I love the height, everything is beautiful. আমরা পাশে গিয়েছি এখন ডমিনোজে, কিছু খাবো। আমার বাবা is very excited, we are all very excited। তো আজকে বুকিং করবো। Hopefully I'll get the delivery done in 10-12 days. Let's see. I'm very happy, I'm very excited. So finally guys, book করে নিয়েছি BMW G310 GS, delivery 19th November. I'm very happy, very excited. আমি কি বলবো, মানে as soon as I sat on the bike it felt like mine. Awesome. এখন যাচ্ছি আমরা সার্ভিস সেন্টারে, কালামাটা কালারটা চেক আউট করবো, করে আমি ওর শর্টস দেবো। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস এ নিউ র্যালি কালার দে হ্যাভ লঞ্চড ফর 2023. আই এম শিওর কালারটা দারুণ হবে, কারণ ইটস সামথিং ডিফারেন্ট। আই ওয়ান্টেড সামথিং ডিফারেন্ট। আর হোয়াইট কালারটা তুমি জানো কলকাতার যা রাস্তা, ইট উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেনটেন, বাট yes, Kalamata color will be very good. So hopefully I'll have a very good experience with my new adventure tourer. So wait for it. তো আমরা এসে গেছি BMW সার্ভিস সেন্টারে কালামাটা কালারটা চেক আউট করার জন্য। সো আমি ওয়েট করছি, কালারটা একবার দেখে নেব, তারপর ডিসিশন ফাইনাল আজকে। আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স। So friends, finally booking is done for BMW G310 GS. I'm just waiting for the bike to be delivered. They said it's going to be done in 2 weeks. So I'm very happy, very excited. And it will be my first adventure bike. And I'm so excited. I'm just so excited. So many rides I'm going to do with it. So thank you guys for all your support. আর এরপর যত রাইড আসবে সব তোমরা একসাথে, আমি একসাথে, আমি শেয়ার করব তোমাদের সাথে। আমি কি বলবো বুঝে পাচ্ছি না, এতটা এক্সাইটেড আমার, খুব মানে আই এম জাস্ট ব্লোন অ্যাওয়ে। তো এই বলেই আজকের ব্লগটা আমি শেষ করলাম। ডেলিভারির দিন ডেফিনেটলি ব্লগ হবে, তোমাদেরকে দেখাবো। আর কমেন্ট বক্সে বলো কালারটা কেমন হয়েছে। আর সেকেন্ডলি, যদি আমার ব্লগ ভালো লেগে থাকে ডেফিনেটলি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। চিয়ার্স গাইস।